I'm Dr. Nishant, Consultant Cardiologist, Trust Hospital, Kakinada, welcoming you to this first episode of Talks with Trust. And Talks with Trust is an education initiative being launched by Trust Hospital, Kakinada. The purpose of this initiative is twofold. One, we take a pertinent health topic which is affecting the population in general, and our experts or our consultants in the hospital will answer specific questions regarding this topic. The format of this program will be in two ways. One, the first round of questions to the consultants will be for the sake of general public. So the answers may be in the vernacular language. It is only for the public in general to clear their doubts regarding the particular topic. The second round of questions will be towards those healthcare professionals. It could be a postgraduate in training, it could be a fellow, or it could be a doctor in the periphery who wishes to update himself with regards to the particular topic. The second round of questions will be directed towards them. We do not claim an extensive kind of sessions on this program. They are not going to be all encompassing. There will be crisp programs, and we will provide some literature in the description of the video for you to download and read if you wish to update yourself further. So today, for the first session, we have picked up the most pertinent topic which is troubling us all for the last couple of years, is COVID. We all know that the COVID wave has started again, probably the fourth wave of COVID, and we are all having doubts regarding what is the strain, what is the medical management, appropriate ICU management, what are the complications. So today we have with us a team of 3 consultants to answer certain questions regarding COVID. First, to my left, Dr. Swami. He is our consultant general physician, and he has worked extensively in the first 3 years with COVID patients, and he has a lot of experience regarding management of COVID patients both in outpatient and inpatient department. Second, we have our consultant cardiologist, Dr. Durga Pawan Kumar. Cardiac manifestations of COVID and post-COVID cardiac complications are on the rise, and he will answer certain questions with regard to that. 3, we have Dr. Ramakrishna. He is our critical care specialist and in charge of ICCUs. He has worked extensively in the last 2 waves, especially in the second wave, managing COVID patients in ICU, also in the post-op regular COVID patients, and he will answer certain questions with regards to ICCU. So the first round of questions I'll start. These are for the general public. So the answers will be in vernacular language for the sake of people in general. So first I'll start with Dr. Swami. So what is the present trend of the COVID in the general population? So which are the groups which are getting affected more, and which are the groups which should take care, and what care should they take? My name is N.A.V. Swami. I am a general physician practicing in Trust Hospital. Whenever a positive patient comes to our outpatient department, we will stratify them whether these people can go on to a severe disease or they will remain with a mild disease. Patients who are in high risk group, like who are elders, like age of greater than 65, who are having chronic illnesses of liver, lungs and heart, and patients with diabetes, patients with hypertension, patients who are immunocompromised, patients who are on steroids for some other diseases. We will stratify them, and patients who are at higher risk, generally we will do a molecular RT-PCR. We will divide them into whether it is an Omicron variant or other form of variants like Delta and Delta plus variants. Based on that, we will take a call. Patients who are at higher risk and who are like Delta positive or Delta plus positive, generally we are asking them to take monoclonal antibodies, or in case if they are not affordable, early remdesivir for a 3-day course is also being used, which want to be equally effective as monoclonal antibodies. And people who are at very low risk and who are young without any comorbidities, generally we are treating them symptomatically. So my next question will go to Dr. Ramakrishna. So if a patient is a COVID patient who is isolated at home, who is staying at home with his family, so when would you advise his family members to bring him to the hospital? So what would be the earliest signs which they should pick up in bringing the patient to the hospital, and what was your experience over the last 2 years with these kind of patients? Andariki namaskaram. Nenu Dr. Ramakrishna, intensivist, Trust Hospitals, Kakinada. అయితే ఈ కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు అంటే 80% మందికి ఇంట్లోనే ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్స్ తోటి అది సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ అయిపోతుంది సింప్టమాటిక్ దీంతో. అండ్ డాక్టర్ స్వామి చెప్పినట్టు
మైల్డ్ టు మోడరేట్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ అది అయితే ఎప్పుడు ఇమీడియట్గా 24/7 అలర్ట్గా ఉండి ఎమర్జెన్సీగా హాస్పిటల్కి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎప్పుడు పడుతుందంటే పేషెంట్ కొంచెం ఆల్టర్డ్ సెన్సరీ అది అయినప్పుడు, లేకపోతే కళ్ళు తిరిగినట్టు అది ఉండడం, లేదంటే ఛాతీలో నొప్పి, తర్వాత ఛాతీలోని కొంచెం ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నట్టు, కొంచెం బరువుగా అది అనిపించడము, చెస్ట్ పెయిన్, ఆయాసంగా ఉండడము. ఇవి కాకుండా ఎప్పుడైనా పేషెంట్ కాలు వాపు లాంటిది సంభవించినప్పుడు ఇటువంటి కండిషన్లోని ఇమీడియట్గా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే హాస్పిటల్కి రావడం చాలా ఉత్తమమైంది. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ సివియర్ కోవిడ్ అంటే 80% మందికి మైల్డ్ ఉంటుంది, 15% ముఖ్యంగా ఎల్డర్లీ ఇండివిజువల్, 5% సివియర్ కోవిడ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కండిషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీనికి ముఖ్యంగా ఈ ఆయాసం వాటికి కారణం ఊపిరితిత్తుల్లోని వైరల్ న్యూమోనియా రావడము, అది ARDS, అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్ అంటారు. ఊపిరితిత్తులో ప్రోటీనేషియస్ మెటీరియల్ అది పట్టి పేషెంట్ ఆక్సిజన్ అందక ప్రాణాపాయం సంభవించవచ్చు. వీలైనంత త్వరగా వాళ్ళని ఐసీయూకి అది తీసుకొస్తే ఐసీయూలోని వాళ్ళని మేనేజ్ చేసి ఈ లంగ్ రికవరీ అయ్యే వరకు ఐసీయూలో ఉంచడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ చెస్ట్ పెయిన్, ఆల్టర్డ్ సెన్సరీ, కళ్ళు తిరగడం ఇవన్నీ కూడా స్ట్రోక్ అంటే ఈ కోవిడ్కి హైపర్ కోయాగబిలిటీ, రక్తం కట్టే తత్వం ఉండడం వల్ల ఈ కాళ్ళ వాపులు, DVT, డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ ఫార్మ్ అవ్వడం, లేదంటే హార్ట్ అటాక్స్ రావడము, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ రావడము, ఈ కండిషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన సింప్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మెడికల్ అటెన్షన్ తీసుకోవడం, హాస్పిటల్కి వీలైనంత తొందరగా తీసుకొస్తే వాళ్ళకి సరైన వైద్యాన్ని అందరు స్పెషలిస్టుల ఆధ్వర్యంలో అందించి బతికించడం జరుగుతుంది. ఈ 2 yearsలో మన చాలా కేసెస్ ఇటువంటి టీం వర్క్ తోటి బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. One of the things which we see is the high burden of heart disease in general population in India. So there will be every patient, every household patient probably having a cardiac disease, either in the form of a stented patient or a patient who is having drugs for the heart. Now, when there is a COVID in the household, any special precautions you advise for them? The most common question which general public have with regards to patients having stents is with regards to vaccination. So, do you advise them to get vaccinated or any specific precaution with? ఇండియాలో కార్డియాక్ డిసీజ్ బర్డెన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో అలాంగ్ విత్ దట్ ఈ పాండమిక్లో దీస్ ఆర్ ద వెరీ స్పెషల్ గ్రూప్. సో వీళ్ళని స్పెషల్గానే ట్రీట్ చేయాలి, స్పెషల్గానే ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. రెగ్యులర్ ప్రికాషన్స్, ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, గ్యాదరింగ్స్ని అవాయిడ్ చేయడం, మాస్క్ వీ హ్యావ్ టు వేర్ మాస్క్, ఆ ప్రికాషన్స్ అన్నీ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఎక్సెస్ అంటే మోర్ కాషియస్గా ఉండాలి వీళ్ళు గ్యాదరింగ్స్ అయ్యి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు. వన్ మోర్ థింగ్, వీళ్ళకి అంటే మేజర్గా ఏంటంటే ఎక్స్పోజర్ తగ్గించాలి వాళ్ళకి. సో ప్రివెన్షన్ వీళ్ళలో ఎప్పుడు డెఫినెట్గా బెటర్. సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ వ్యాక్సినేషన్ వీళ్ళలో. సో బెటర్ లోకల్ అథారిటీస్ గవర్నమెంట్ గైడ్ చేసినట్టు వ్యాక్సినేషన్ డోసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోసెస్ ఎలాగో డెఫినెట్గా తీసుకోవాలి. బూస్టర్ డోస్ కూడా అకార్డింగ్ టు లోకల్ అవైలబిలిటీ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్ డెఫినెట్లీ ఆ బూస్టర్ డోస్ కూడా తీసుకోవాలి. తర్వాత వ్యాక్సినేషన్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు చాలా మిత్స్ ఉన్నాయి బయట పబ్లిక్లో, జనరల్ పబ్లిక్లో. లైక్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలా వద్దా హార్ట్ పేషెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ స్టంటెడ్ పేషెంట్స్ అనేది కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్. డెఫినెట్గా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలండి. ఎందుకు అంటే కోవిడ్కి ట్రీట్మెంట్ అనేది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఉంది కొంతవరకు, కానీ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డెఫినెట్గా క్యూరేటివ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు. సో ఈ దీంట్లో ఈ సిచ్యువేషన్లో ప్రివెన్షన్ ఎప్పుడు డెఫినెట్గా బెటర్గా ఉంటుంది. సో వ్యాక్సిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడతారు, కానీ వ్యాక్సిన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా చాలా మినిమల్, చాలా రేర్. దాని గురించి ఎక్కువ కన్సర్న్ అవ్వకుండా కోవిడ్తోనే మనకి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఈవెన్ హార్ట్ పేషెంట్స్, ఎలాంటి హార్ట్ కండిషన్ అయినా సరే, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ హార్ట్ కండిషన్ అయినా ఎక్సెప్షన్ ఏం లేదు. ఈవెన్ పుట్టుకతో వచ్చే హార్ట్ కండిషన్స్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ తర్వాత స్టంటింగ్స్, బైపాస్ సర్జరీలు అవ్వచ్చు, ఎలాంటి హార్ట్ కండిషన్ అయినా డెఫినెట్గా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ వ్యాక్సినేషన్ అండి? ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా ఇండియాలో యూజువల్గా మూడు వ్యాక్సిన్ టైప్స్ అవైలబుల్.
షీల్డ్ కానీ, కోవాక్సిన్ కానీ, స్పుత్నిక్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే, ఏదైతే మనకి ఈజీలీ యాక్సెసిబుల్ ఉందో ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మెడికేషన్స్ ఏమైనా స్టాప్ చేయాలా అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో డెఫినెట్గా మెడికేషన్స్ ఏవి స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకటి అంటే అందరూ కన్సర్న్ అయ్యేది ఏంటంటే, ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటాం కదా, అక్కడ బ్లీడింగ్ అవుతుందా, ఎసిట్రామ్ అని కొన్ని బ్లడ్ థిన్నర్స్ ఆల్రెడీ వాడుతుంటారు హార్ట్ పేషెంట్స్. సో వాళ్ళలో ఏంటి అంటే, ఒకటే బ్లీడింగ్ అనేది ఇది చాలా స్మాల్ ఇంజెక్షన్ అండి, వెరీ 0.5 ml ఇస్తారు, వెరీ స్మాల్ బోర్ నీడిల్తోనే ఇస్తారు, కాబట్టి అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. ఇన్ కేసు అంత ఎసిట్రామ్తో మీద ఉన్నప్పుడు అక్కడ కాసేపు హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత హార్ట్ మెడికేషన్స్ ఏవి ఆపాల్సిన అవసరం లేదు వ్యాక్సినేషన్, డ్యూరింగ్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా. ఈవెన్ యాంటీప్లేట్లెట్స్ అని, బ్లడ్ థిన్నర్స్ కానీ ఏవి ఆపాల్సిన అవసరం లేదు, అన్లెస్ స్పెసిఫికల్లీ కార్డియాలజిస్ట్ అని ఇండికేట్ చేస్తే తప్ప అవేమీ ఆపాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత వీళ్ళల్లో ఏంటంటే, ఎనీ చేంజ్ ఇన్ సిమ్టమాటిక్ స్టేటస్, అది వ్యాక్సిన్ గురించి. ఇంకో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్, సిమ్టమ్ స్టేటస్ చేంజ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా వాళ్ళు కన్సర్న్డ్ కార్డియాలజిస్ట్ కానీ, ఫిజిషియన్ కానీ డెఫినెట్గా కన్సల్ట్ చేయాలి. ఈవెన్ కోవిడ్ లేకపోయినా సరే, ఈవెన్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఐసోలేట్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి, అది మూమెంట్ అవి సరిగ్గా తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి బయటకి యాక్సెస్ అవి. సిమ్టమ్స్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా యాక్సెస్ అవ్వాలి, ఏదర్ ఫిజిషియన్ కానీ, కార్డియాలజిస్ట్ని కానీ. సో ఇట్ మే ఇండికేట్స్ కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు, అది లేదు అంటే వర్సనింగ్ ఆఫ్ దేర్ కార్డియాక్ కండిషన్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఏది ఏంటి అన్నది కరస్పాండింగ్ ఫిజిషియన్ని, కార్డియాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ చేసి అకార్డింగ్గా ట్రీట్ చేయాలి వాళ్ళని. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్. పాండమిక్లో కన్సల్టేషన్స్ అవి ఇన్ హాస్పిటల్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ యాక్సెస్ ఉంటే వాళ్ళ ఫాలో అప్ అయ్యే కార్డియాలజిస్ట్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ అయ్యే యాక్సెస్లు అవి మనం ఉంచుకుంటే డెఫినెట్గా అవి బెటర్గా ఉంటాయి ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్. Suppose see such a huge population in India, definitely COVID patients will be meeting primary care physicians, healthcare PHC workers, or they will be meeting general practitioners who are in the periphery. If somebody is a general practitioner in the periphery who has to see a COVID patient, no, he doesn't have the backup of all the investigations or whatever it is. So how do you advise them, one, to stratify the patient, to give an OP treatment, when do you advise them to refer? As I told you earlier, risk stratification. Patients who are at high risk, they should be followed up with their physician on regular basis throughout this 10 days. At least they should see them on day 3 and day 6 also. Whenever patients who are having a saturation of less than 94 and who are having chest discomforts and who are having fever which is lasting greater than 5 days, these are ideal. These are the conditions. Generally, patients should be admitted to the hospitals. Other than this, if patient has no respiratory distress and there is no temperature after day 2 and day 3, and patient generally they will have profuse weakness. Other than this, if there is a respiratory dyspnea or ongoing fever which is lasting greater than 5 days, generally they should transfer the patient to the hospital. So what is the current status of the antivirals? So molnupiravir, Paxlovid, are we prescribing anything like that? No sir, actually for OPD based treatment sir, Paxlovid tablet is available sir, but it's not available at present in India. Actually it was the first thing now being used all over the world wherever it's available. It is ritonavir and nirmatrelvir combination drug. It should be started within 5 days of symptom onset. It should be taken for 5 days, but that is not available in India. The next best thing you can do is, if patient is in a very high risk group, you can give him remdesivir for 3 days if they accept it. Other than this, if you don't have the availability of this Paxlovid tablet which I described earlier and this remdesivir also, generally for people who are greater than 18 years of age, you can try molnupiravir and ciprofloxacin. But below 30 years without any comorbids, generally you treat them symptomatically. Paracetamol, pain relieving medications, hydration is quite important. Peripheral ICU teams, now a lot of ICUs in peripheries, they are shared the burden of the COVID. And so for people who are working as intensivists there or anesthesists, what are the do's and don'ts that you advise
when managing COVID patients, and what are the best practices which will ensure a good recovery of the patient from ICU? How would you advise an intensivist working in the periphery, where he may not have the kind of specialty access which a tertiary center intensivist has? Especially these acute lung injuries or ARDS kind of patients, because of this viral COVID pneumonias, we have to give them different kinds of oxygenation supports, like different ventures with graded oxygen support and BiPAP missions with non-invasive ventilation. Initially, we will try if patient is not able to maintain saturations with regular breathing. After that, high frequency ventilation, which is available nowadays, is in COVID times, it's available in most of the hospitals. High frequency flow ventilations. After that only, we have to go for invasive ventilation, complete intubation and support. Before that, if your anticipatory this thing is, despite of graded increase in oxygenation supportive measures, if patient is deteriorating, early referral to higher centers where this complete facilities available, especially like ECMO, this kind of things also we should consider, depending upon patient affordability, all those things. What is your, for both of you actually, this question, what is your, people have this tendency to give steroid, that's something that goes on. So what would you advise on that? Indication to start a steroid is hypoxia. If there is hypoxia, you need to give steroid. That too, very small dose of dexamethasone, 6 milligrams once a day. That's enough, sir. No need to give lot dose of steroid. No. Patients who are on low flow oxygen, you start dexamethasone 6 mg once daily with remdesivir, and you start prophylactic anticoagulation. Patients who are having worsening breathlessness, even on these two drugs, within 48 hours, you need to go on to give them tocilizumab or balstilimab. Then you need to watch them. So your experience with prone ventilation, having prone ventilated, and how our patients come out of it? Yeah, prone ventilation is previously in initial studies that patient is resistant to this invasive ventilation with high PEEP supports and 100% oxygenation. People are go for prone ventilation initially, but recent literature suggests there is no much difference in outcomes between prone ventilation. So you can actually treat them in the normal. Yeah. The problem with prone ventilation, especially in kind of ICUs, is the central line access, patient accidental extubation of ET tube. All these things are constraints to good nursing care, is one of the big issues in prone ventilation. So, but the recent prone ventilation is not much useful. Regarding steroids also, as Swami said, there is a clear-cut indication. If it is indicated, it's better to start early. If without indication, without hypoxemia, should not start steroids. That's one of the big issues. And what dose is also very, very important. As Swami said, 6 milligrams dexamethasone or equivalent we should use. The high dose steroids, especially in diabetics with poor glycemic controls, all these leads to this weak or fungal complications of these things. We have seen an increase in the trend of, my speaking with the younger patients coming in with COVID illness. So what is your usual protocol with regards to hyperturbulent states in post-COVID patients, especially cardiac patients? In acute COVID, definitely prophylactically the physicians definitely start anticoagulation. So in the patients, they will screen for D-dimer frequently in hospital. So depending on the inflammatory parameters, inflammatory markers and D-dimer levels, physicians will start the anticoagulation. One thing is, patients who are on stented previously, better we have to downgrade the antiplatelet and usually single antiplatelet. Usually they are on dual antiplatelet, so we have to downgrade the antiplatelet to single antiplatelet and then start the anticoagulation, prophylactic anticoagulation. Oral anticoagulation is fair enough. Sometimes we can give injectable also. So after that, high risk patients, that is obese patients, like any cardiac patients,
then we have to continue the anticoagulation. There is no strict guidelines for continuing the anticoagulation. If the inflammatory markers are persistently elevated, we will continue the anticoagulation for 1 month. After that, we will check. Depending on the inflammatory status, we will continue the anticoagulation, oral anticoagulation. So, we have seen MIs, younger patients who are having COVID. So in peripheral setting, a peripheral physician who is managing a COVID case, he develops a myocardial infarction. So how do you advise him to proceed? So because as we all know, MI, the time gap to the treatment always makes a lot of difference. So what would you advise a peripheral physician with regards to MI management in COVID? In the COVID patients, detection of MI is very important. So any symptomatic change, that is a patient who is stable or who is in the class 2 or class 3 suddenly deteriorating, suddenly developing hypoxia, suddenly developing hypotension, suddenly becoming more breathless compared to previously, needs more oxygenation or more support for the ventilation, then you have to suspect acute MIs. So detection is very important. And one more thing in these patients is pulmonary embolism. Those things should be in the background before proceeding to the aggressive treatments. So detection is one thing is here. So usually we will manage these patients medically only. So if there is an indication, we'll thrombolize the patient if either it is an acute MI or acute pulmonary embolism. If it is a massive, if there is an indication, we'll thrombolize him, or otherwise we will continue anticoagulation. So once the patient is stabilized and is mobilized, then we will take a call on interventional management. So for three of you, one question, both for general public as well as for doctors. So for you, what is the one thing in OPD which you would advise not to be done in COVID patients? One thing, any specific thing which you have seen being done, which you feel maybe you should avoid? People are using steroids unnecessarily. Taking a steroid in the early phase of disease will dampen the viral replication and they'll land up in a very severe trouble. I saw so many people starting steroid on day 1 itself. That's the one thing. I would suggest that you check with your doctor. Do not start steroid unless your oxygen level goes down. That's all. What about even like in ICCUs, which probably you have seen patients getting shifted to us from ICCUs and all that? What would one thing you would advise? Either don't do or do early in an ICCU. What would do? Yeah, especially what not to do is a fluid restrictive status is one of the important thing in acute lung injuries because of viral pneumonia. Generally, we maintain CVPs between 8 to 12 in regular patients, but in these COVID pneumonias, viral pneumonias, especially the target CVPs should be between 4 to 8. And whenever you are giving fluids, if any bedside ultrasound is there, IVC diameter, or to IVC collapse, etc., all those advanced things should be considered. And early referral to higher center where all these facilities before patient become on higher peaks, it is very difficult to shift the patient in ambulances, etc. Especially patient having more than 8 people in transport ventilators are not able to maintain oxygen. So if we anticipate the high CT scores, patient is not maintaining with the incremental oxygen support, it's better to shift as early as possible, especially where there is a CT angiogram facilities are there. As Pawan said, early thrombolysis in pulmonary embolism, all these facilities, we have to shift early. Lot of patients in pulmonary embolism, all this we saved in last 2 years. So early referral is one of the most important aspects. With regards to the heart, probably what should not be done or should have more than that, I would rather ask the question for the sake of general public. Most of the cardiac patients, they always have a panic once COVID strikes. Is it really required? Or, what I'm trying to ask is it necessary that every patient with COVID will develop a cardiac complication? Is that kind of phobia and fear required? Because there is always a knee-jerk reaction. As Swami said, anticoagulation started for everybody. Is it really required like that, or should we have a phase more kind of regulatory approach? So many celebrities died. So this is a very big thing.
యాక్చువల్లీ అంటే కోవిడ్ డైరెక్ట్గా హార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఎంఐని కాజ్ చేస్తుంది అనే మేజర్ థింగ్ అయితే ఎవిడెన్స్ అయితే అంటే అక్యూట్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది, కానీ లాంగ్ టర్మ్ కోవిడ్లో చేస్తుంది అని మేజర్ ఎవిడెన్స్ అయితే లేవండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. దాని గురించి ఎక్కువ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అవి సో దానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి. ఒకటి కోవిడ్ ఒకటే కారణం కాకపోవచ్చు. సో కానీ అంటే ఇప్పుడున్న మీడియా ఈ హైప్ వల్ల యూఆర్ అట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ టు ద యాజ్ ఎ మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఆర్ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో దాని గురించి ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కోవిడ్ కెన్ కాజ్ అక్యూట్ ఎంఐస్ ఆర్ పల్మనరీ ఎంబోలిజం ఇన్ అక్యూట్ సెట్టింగ్. కానీ లాంగ్ కోవిడ్లో ఇది అంటే ఎంఐస్ వస్తాయి అనేది యాజ్ ఆఫ్ నో ఇట్స్ హైపోథెటికల్ అండి. సో కొన్ని థియరీస్ ఉన్నాయి కాజ్ చేస్తాయని, కానీ ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ప్రూవెన్ ఈ కాజ్ దీనివల్ల ఇది లాంగ్ టర్మ్లో ఎంఐ వస్తుంది అని చెప్పడం అనేది. కానీ డెఫినెట్గా కార్డియాక్ పేషెంట్కి మాత్రం డెఫినెట్గా యాంటీకోయాగులేషన్ ఇండికేషన్ ఉంటే మాత్రం వాడాలి. రొటీన్గా యాంటీకోయాగులేషన్ అవసరం లేదు జనరల్ పబ్లిక్కి హూ ఆర్ ఎట్ లోవర్ రిస్క్, దట్ ఈస్ అంటే ఓపీ బేస్లో ట్రీట్ అయ్యి ఇంటి దగ్గర ఐసోలేట్ అయిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా యూజువల్గా మొబైల్ పేషెంట్స్లో డెఫినెట్గా యాంటీకోయాగులేషన్ అయితే అవసరం లేదు. సో లాంగ్ టర్మ్లో వాళ్ళకి హార్ట్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అనేది కొంత రీసెర్చ్ జరగాలి దీంట్లో ఈ ఏరియాలో. సో కాబట్టి కొన్ని యానెక్డోట్ అంటే ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా కార్డియాలజిస్ట్ చెకప్లో ఉంటే ఫాలోఅప్లో ఉన్న ఫస్ట్ 1 year దెన్ కొన్ని ప్రిలిమినరీ టెస్ట్లు అవి చేస్తారు. మనం రిస్క్ కేటగిరీలో ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా అకార్డింగ్లీ వాళ్ళని ట్రీట్ చేయవచ్చు. So thank you all for sparing your time. So this is our first video and we came to the end of this video. So I request the people to watching this to put your comments to the channel. If you have any specific questions, we try to answer them in the channel itself. We'll be coming up with more videos in these topics, and if you have any specific topics which you want us to discuss on, please place them in the comment section. So thank you all.